Capítulo 3. A Ana le gustaba su escuela en España. Le iba muy bien. Tenía muchos amigos, estaba divirtiéndose y estudiando mucho. Iba a ver las películas españolas y miraba la televisión española. Estaba feliz de estar en España hasta cierto día. Ese día ocurrió 3 semanas después de su llegada a España. Ana volvió de la escuela ese día, como siempre. Se sentó en la mesa con Carmen. Comieron tarta y bebieron chocolate. Los de Marco siempre bebían chocolate caliente. Carmen dijo lo bebían porque los españoles encontraron el chocolate cuando fueron a América. Ana no sabía que los españoles lo habían encontrado en sus viajes a América. Le encantaba el chocolate como la mayoría de los americanos que conocía. Pedro entró en la casa corriendo. Estaba muy emocionado. ¿Adivina qué? Le gritó a Pedro, a Carmen. Este sábado vamos a hacer algo emocionante. ¿Qué? Le preguntó. ¿Un partido de fútbol? No, le dijo Pedro. ¿Un concierto? No. ¿Una fiesta en la iglesia? No, le repitió Pedro. Ana observaba que a Pedro le gustaba molestar a su hermana. Te dije que era algo interesante. Pues cuéntame ahora, ¿qué es? Dímelo ahora, tonto, le dijo Carmen. Ana rió y pensó que los hermanitos molestan a veces. Por fin Pedro le dijo, vamos a una corrida de toros. Papá compró entradas para la corrida. ¡Qué bueno! Le dijo Carmen. Nos compró los boletos de sombra, le dijo Pedro. So I decided to read both of these pages together. Let's see here. So Anna likes school in Spain. They're getting along really well. She's got lots of friends. They have a lot of fun. They study a lot. They go to Spanish movies. They watch Spanish television. It was really great until one day. On this day, 3 weeks after her arrival in Spain, she had returned from school. She was sitting at the table with Carmen, eating cake and drinking chocolate. It's actually hot chocolate. And so she was talking about how they always drink hot chocolate. And she was saying here that the Spaniards found chocolate when they came first to the Americas, which is true, from the Aztecs, actually. So Anna didn't know that the Spanish had found chocolate on their travels to America. Spaniards love chocolate just like the Americans do. Pedro entered the house running. He was super excited, and he says, guess what? And this Saturday, we're going to do something super exciting. What? She asked. A soccer game? No. A concert? No. A party at the church? No. Anna observed that Pedro liked to bother her sister. Molestar means to bother. I told you it was something interesting. Well, tell me now. What is it? Tell me right now, Goofy. And Anna laughed and thought that little siblings really like to bother them every once in a while. So finally Pedro says, we're going to a bullfight. Dad bought entrance tickets to the fight. How wonderful, said Carmen. He bought tickets in the shade, which you will find out when we learn about the actual bullfight, how special those tickets actually are, said Pedro. Eso es maravilloso porque los boletos de la sombra son más caros, le explicó Carmen a Ana. ¿Quién es el matador? El matador es Juan Cortés, le dijo Pedro. Lo dijo en la manera de que americano diría Tiger Woods. Por eso papá nos compró los boletos de sombra, le dijo Carmen. Juan Cortés es el mejor matador en España.
Probablemente es el mejor matador del mundo. Hay personas que dicen que él es el próximo Joselito, les dijo Pedro. ¿Pueden creer que vamos a ver al próximo Joselito? Carmen y Pedro estaban muy emocionados. Ana no estaba nada emocionada. De alguna manera no entendía por qué estaban emocionados los otros. Ella no comprendía lo que estaba diciendo. Comprendía que un matador luchaba contra el toro, pero no sabía quién era Joselito. No sabe nada de las corridas. No quería saber nada de los toros. A ella le parecía horrible la idea de matar un toro. ¿Por qué querían matar a los toros? ¿Estás emocionada? Le preguntó Carmen. ¿Es tu primera corrida de toros? Sí, le dijo Ana. ¿Nunca has ido a una corrida de toros? Le preguntó Pedro. Pedro estaba sorprendida. Le dijo, no lo puedo creer. ¿Por qué no has visto una corrida de toros? No hay corrida de toros en los Estados Unidos, le dijo Ana. Le quería decir también que no tenemos corridas de toros porque vivimos en una nación civilizada, pero no lo dijo porque no quería enojarles a Carmen y a Pedro. No lo entendió. No lo entiendo. ¿Por qué no hay las corridas de toros en los Estados Unidos? Me encanta ver los toros. Yo quiero ser torero. Quiero ser el próximo Joselito. ¿Quién es Joselito? Le preguntó Ana. ¿Quién es Joselito? ¡Qué ridículo! Joselito es el mejor matador en la historia del... ... Okay, so up here, it's marvelous that they got tickets in the shade because they are the most expensive. Carmen told Anna, who's the bullfighter? The bullfighter is Juan Cortez. And they said it in the way that we would say Tiger Woods and everybody would understand who that was. So for that reason, Dad bought tickets in the shade. He is probably the best bullfighter in Spain. Probably the best bullfighter in the world. There are people that say that he is the next Joselito, said Pedro. Carmen and Pedro are super excited, but Anna wasn't. She doesn't understand why they are so excited. She just doesn't want to offend them by saying that she's not super excited about this. All right, over here on this page, Anna doesn't understand. She understands the idea of bullfighting, but she doesn't know why people would want to kill bulls. Are you excited? Carmen asked. This is your first bullfight. Sure, said Anna. She didn't want, she's never been to a bullfight, asked Pedro. He was a little surprised. I don't believe it. Why have you never been to a bullfight? Well, there's no bullfights in the United States, said Anna. And she says that she wanted to tell them that they don't have bullfights because we live in a civilized nation, but she didn't want to make them angry. I don't understand it. Why don't the United States have bullfights? I love looking at the bulls. I want to become a bullfighter. I want to be the next Joselito. Who is Joselito? Asked Anna. Who is Joselito? How ridiculous! He is the best bullfighter in the history of el mundo, le contestó Pedro. Pedro comenzó a bailar por la cocina, agarró una toalla y empezó a luchar contra un toro imaginario. Soy valiente como Joselito, soy fuerte como Joselito. Soy un matador famoso, siempre mato el toro. Carmen rió y miró a Ana. Le dijo, Ana, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Tu cara está muy pálida.
No, le dijo Ana, no estoy enferma. Entonces, ¿qué te pasa? Le volvió a preguntar a Carmen. Pedro siguió peleando contra el toro. No les hacía caso ni a Carmen ni a Ana. No me gusta la idea de luchar contra un toro, le dijo Ana. Es muy cruel matar un toro solo para divertirse. Oh, no. Tú eres una de las personas de violencia no vida así. ¿Cómo? No sé de qué hablas, le dijo Ana. Hay personas que no quieren ver los toros. Violencia no, vida sí, violencia no, vida sí, gritan. Sí, creo que soy una de ellas, le explicó Ana. Ana, no entiendes la corrida de toros. ¿Nunca has visto uno? Es fenomenal. Debes ir con nosotros. Vas a pensar de una manera diferente después de verla. Oops, sorry. Gotta turn my cell phone off there. Papá compró boletos caros, boletos de sombra. Vas a sentirse mal si no vas. ¿Boletos de sombra? No entiendo, preguntó Ana. Los boletos de sombra cuestan más porque hace mucho calor en el sol. La gente no quiere sentarse en el sol donde hace mucho calor. Por eso, todos quieren sentarse en la sombra donde hace menos calor. Ana no quería sentarse en la sombra, no quería ver los toros, no quería ver la muerte de un toro aún en la sombra. Ana, tienes que ir a verla, le dijo Carmen. Papá va a sentirse mal si no vas. So up here, he says that Joselito is the best bullfighter in the world. Then Pedro started to dance around the kitchen. He grabbed a towel and began to fight against an imaginary bull. I'm brave like Joselito. I'm strong like him. I'm a famous matador. I always kill the bull. Carmen laughed and looked at Ana and said, Ana, what's the matter? Are you sick? Your face is very pale. No, said Ana, I'm not sick. So then what's wrong? Carmen asked her. Pedro still continued to fight the imaginary bull, and she says that she doesn't like the idea that you fight against a bull. It's cruel, and it's cruel to kill the bull just to have fun. Oh no. Are you one of those people that says violence no, life yes? What? What are you talking about? There are people that don't like to watch the bulls. Violence no, life yes. Violence no, life yes, she yelled. Well, yes, I'm actually one of those people, Anna said. Anna doesn't understand. Anna, you don't understand the bullfight. You've never seen one. It's phenomenal. You should come with us and have a different way of, you might see this a different way after you watch one. Father bought these expensive tickets in the shade. He's going to feel bad if you don't go. Shade tickets? I don't understand, said Anna. The tickets, of the shade tickets cost more because it's really hot and people don't want to sit in the sun for that long. So everybody wants to sit in the shade where it's cooler. Anna doesn't want to sit in the sun. She doesn't want to sit in the shade. She doesn't want to watch a bullfight. She doesn't want to watch somebody die or some bull die in the shade. And so she says, Anna, you have to go. Father will feel very bad if you don't go. Vale, le dijo Ana, no pensaba que cambiar su opinión cerca de los toros, pero no lo dijo. Ya había dicho demasiado. Posiblemente tengo razón, Carmen. Era verdad que Ana no sabía nada de los toros. Decidió ir a ver la corrida y decidir después si le gustaba el espectáculo o no. Laurita entró en la cocina. Hola, les dijo. ¿Qué pasa? Buenas noticias, le dijo Pedro. Vamos a ver los toros el domingo que viene. Juan Cortés es el matador.
Juan Cortés? Le preguntó Laurita. ¿A ti te gusta Juan Cortés? Le preguntó Ana. Laurita miró a Ana con cara de sorpresa y le dijo, por supuesto, Ana, a todo el mundo le gusta Juan Cortés. Es el matador más guapo de España. Así que tú tienes muchas ganas de ver los toros también, preguntó Ana. Claro, le contestó Laurita. A todos les gusta ver una corrida de toros. A casi todos. A todos menos Ana. Ana miró a las personas en la cocina, miró las expresiones en sus caras. Boletos caros. Un matador famoso. Ana sabía una cosa, no comprendía los españoles. Fine, said Anna. In this paragraph, she just says that she would reserve judgment until she's seen one, and maybe she would change her mind, but she didn't really think that that was a possibility. Then Laurita enters the room, and they talk about who Juan Cortés is, and if she's excited, and she says yes, of course, everybody's very excited. He's the most handsome bullfighter in Spain. And then it says, almost everybody was excited, everybody minus Anna. Anna looked around to the people in the kitchen and their expressions on their faces. Expensive tickets, a famous bullfighter, and Anna knew one thing, that she did not understand Spaniards.